Det är torsdag den 20 januari och torsdagar betyder att vi tittar lite närmare på börsnykomlingarna här i Trading Direkt. Året har ju börjat lite lugnare än vad det förra avslutades, men nu har det börjat trilla in nya bolag igen och 2 av dem har vi med oss i programmet idag. Lite senare ska vi prata med SaaS-bolaget Hubbsters vd Gustaf Hesselman, men först anropar vi Lars Minor från Lund. Varmt välkommen Lars! Tack så mycket! Jag kanske ska säga det, du pratar ju danska så vi ska försöka ta den här intervjun på engelska. Can you tell us about the company and what Newbury do? Yes, indeed. Thank you for the invitation, and just a short introduction to Newbury Pharmaceuticals. It's a pharmaceutical company based in Lund, focusing on Scandinavia and focusing on in-licensing specialty pharmaceutical products for patients in Scandinavia. We do what we call a hybrid business model where we focus on in-licensing either branded products with value-added features where we can have brands and patent protection to demonstrate the value of the brands, and at the same time have specialty products that compete with original products in the market, so that we are running what we call a hybrid business model. So in this IPO, you're doing a new share issue of 45 million SEK. How do you plan to use the proceeds from the share issue? The proceeds will be used for basically 3 areas. First and foremost, we would like to continue building our pipeline. Currently, we have 27 products in our pipeline, and we would like to use the proceeds from this IPO to further build the pipeline and thereby create value in the future as well. Secondly, we are going to use the proceeds for building our commercial muscle to basically make sure that the 27 products that we already have in license are commercialized, and that we can commercialize and build an organization to support the growth of those companies. And last but not least, we'll use the proceeds as working capital to make sure that we can fund acquisition of stock so that we can meet demand of our products in the market. So in terms of the market you're present in, the global pharma market is expected to grow by approximately 3 to 5% the coming years. What does the projected growth in the product areas where you are located look like? The Scandinavian pharmaceutical market is predicted and has been growing around 5.9% over the past 12 to 24 months. So we're tapping into a market that is growing in general. In addition to that, we focus on what is called specialty medicine, and specialty medicine has been growing since 2010 and is predicted to grow until 2025. Back in 2010, specialty medicine made out of the total pharma market around 25% and is predicted to be around 60% in 2025. So we're tapping into a market of specialty medicine which is growing, which also is addressing medicine needs in disease areas where we focus on oncology, rare diseases, neurology, which are treatments that typically are severe diseases that needs to be treated. So we're looking into market that is growing, and we're looking into a current market of our portfolio that we have in license so far with 27 products of 8 billion Swedish krona at current market value. So if we look at the competition, how fierce would you say that the competition in this market is, let's say on a scale to 1 to 5? That's a good question. I think the competition in general will differ from product to product. And once we're talking competition, we need to differentiate between 2 things. Basically, we are competing with other companies to attract the right in-licensing opportunities. And so far we have demonstrated that with our track record of in-licensing 27 products, that we have an ability to attract products for the Scandinavian markets. Once we go to market, we're going to compete with both the original
substance that is in the market, as well as competing with other players in the market that potentially may have similar products. That will differ from product to product, and I would not shy away from having competition in the market, but to say it's 1 or 5, it will differ from product to product and situation to situation. But certainly we are geared up for that competition and have a business model that is flexible and nimble, allowing us to compete in the market. Looking at your product portfolio, in the prospectus you say that your products should have a higher margin than on average for pharmaceutical products. Can you explain a bit how this is? Yes. Because we are focusing on either building our own brands or building products within specialty medicine, we're tapping into areas of the market where margins typically are higher. We are not going into traditional products or over-the-counter medicine where margins are lower and competition is very tough. So we're tapping into margins that are typically higher because products are difficult to produce. And in instances like rare diseases, we're talking about very few patients, but also very expensive products where we can certainly add value to society by offering products at better prices, but at the same time maintaining higher margins. So because of the specialty brands, specialty products, and because of our own brands, we can tap into better margins than in general. You have a financial target of reaching 300 million SEK by 2026 and an EBITDA margin above 20%. What are the key components for succeeding with this? The key component is basically executing on our strategy roadmap that we have built. The first part of our strategy roadmap is basically to build the foundation, and we have to a large degree already done that by in-licensing 27 products, building the necessary systems and structures and getting the licenses to operate, and are now gearing up for going into market with the first product launch during this year. The next step of our strategy roadmap is basically to execute and accelerate the launches of products. And we're going to accelerate the number of launches so that we have a steady stream of launches until 2027 of the 27 products we have, and to build the commercial muscle that is needed to support that brand, those brands, and last but not least, to continue expanding our pipeline with additional assets. So that is the acceleration of sales and acceleration of the business. And once we have done that, the last building block will be to continue to expand, and there we look at opportunities for market expansion or merger and acquisition opportunities. Last but not least, what do you consider to be the biggest risks and challenges for you? The biggest risk is certainly something that is out of our control, in the sense that we rely heavily on approvals and thereby having no delays from authorities in the individual countries. That is out of our control, and we can do our best to make sure that we meet the necessary timelines and so on. So that is one risk. Of course, competition is another risk. We don't know what competition will look like, and especially we don't know what the competition will look like in 2026. But we're geared up for being adaptable and meeting those requirements and addressing those risks that may be in the market. So we feel confident in terms of reaching our long-term aspiration of 300 million by 2026. Thank you very much for joining us today, Lars, and good luck with the IPO. Thank you so much. Teckningsperioden i Newbury den löper fram till den 24 januari och första planerade handelsdag är den 4 februari. 13 kronor kostar en aktie per styck och det värderar bolaget till någonstans strax över 200 miljoner kronor. Vi rör oss snabbt vidare i programmet och nästa gäst som också är med oss på länk är Gustaf Hesselman som är vd på Hubbster som ska noteras på NGM lite senare i februari. Varmt välkommen till Trading Direkt, Gustaf. Tackar.
Du, ni har ju en plattform för att implementera strategier och förändringsarbete i företag. Kan du berätta? Jo, men vi har en plattform för att hjälpa till med implementationen av projekt och strategiska initiativ i mellanstora till stora företag. Ända från högsta chef utan den enskilda medarbetaren. Och för det tar vi då en licensavgift per användare per månad. Nu går ni till börsen och inför det eller i samband med det så tar ni in 20 miljoner i nytt fräscht kapital. Hur har ni tänkt använda de här pengarna? Jo, man kan säga som cirka 50% går för expansion och tillväxt och drift. Och resterande 50% är till för att stärka vår förvärvsagenda. I prospektet här så skriver ni ju att ni har som mål att bli den globalt ledande digitala verktyget för förändringsarbete i stora organisationer. Var befinner ni er idag på den här resan? Jo, men vi har kommit en bit på vägen. Vi är absolut inte klara. Vi jobbar med mycket stora organisationer likt Vyrt för att hjälpa dem med deras implementeringsarbete. Och att vi har en bra pipe gällande liknande kunder både i Sverige och utanför Sverige i det här. Så att vi har kommit en bit på vägen, men vi har absolut en bra väg att gå helt enkelt. Hur ser en typisk kund ut? Är det några speciella branscher eller nischer eller sådär? Eller är det bara storleken som är det som ni segmenterar på? Nej, men man tittar på så här, när man ska driva igenom ett initiativ. Det blir lite krångligare om man är liksom till exempel fler än en enhet. Är man 2 enheter blir lite struligare. Ökar man på och så lägger man till flera länder och så lägger man på tidszoner, kulturella skillnader. Bara att ett stort företag så blir det svårt att driva igenom förändring. Och det blir liksom en tröghet i organisationen. Och vårt system och vår plattform hjälper till att snabba till den här tiden. Och vilket gör att du får mer effekt av dina förändringsinitiativ och projekt snabbare. Vilket är en viktig faktor när du ska göra en förändring i ett företag. Och hur stor uppskattar ni att marknaden för den här typen av plattformar och tjänster är? Ja, men tittar man lite på Project Management System, om man säger så ligger omsättningen 2020 på $6 miljarder, förväntas öka 2026 till $10 miljarder. Så att sådana här system, det är en väldigt stor marknad på just de här systemen helt enkelt. Om vi tittar på de finansiella målen då, ni har ju en målsättning att nå en omsättning på 500 miljoner kronor med en ebitda-marginal på 15%. Var befinner ni er idag och vad är de viktigaste sakerna som måste hända för att ni ska nå de här målen? Ja, men vi har kommit en bit på vägen, absolut inte klara. Men om man tittar på så har vi då våra tillväxtområden, så har vi direktförsäljning, vi har våra partners och vi har våra internationella tillväxt. Och där har vi rätt aktiviteter igång i alla kanaler. Och samtidigt då så har vi då en förvärvsagenda som kan då vara en kombination av de här 3 tillväxtområdena. Och jag tycker vi är en bra bit på väg och jag tycker att vi har rätt aktiviteter som gör att det här målet är någonting som vi kommer sikta på. Du nämnde förvärv där. Hur ser listan ut där? Finns det många intressanta prospekt att kika på? Jo, men vi tittar ju till exempel på är undersökningsbolag. Och det finns i alla länder och det finns olika storlekar på de här. Och där har vi då intresse, därför där har vi en väldigt naturlig merförsäljning av våra tjänster på sådana bolag. De jobbar idag mycket med deras undersökningar och sen så här är din undersökning. Vi ses nästa år och vi vill jobba med våra produkter för att liksom öka på merförsäljning på den, ta hand om det här. Så att de undersökningsbolagen är naturliga bolag att titta på. Jag avslutar med samma fråga till dig som jag ställde till föregående gäst. Vilka är de stora riskerna och utmaningarna för er som bolag? Ja, på mycket kort sikt så är att vi blir ett noterat bolag och det kommer vara en del administrativa utmaningar kring det här. Men det är ju också möjligheter i form av kan stärka vår förvärvsagenda. Så att vi ser väldigt positivt på framtiden och har full fart framåt. Då säger jag stort tack till dig Gustaf för att du var med oss idag och lycka till med noteringen. Stort tack!
Hubbsters emission är en så kallad unit-emission och en unit där kostar 23,40 kronor och för det får man 3 aktier och 2 stycken teckningsoptioner och det ger en värdering på 123 miljoner kronor. Den 28 januari är sista dagen att teckna sig om man vill vara med här och första dag för handel är planerad till den 11 februari. Det var allt vi hade från Trading Direkt IPO idag, men nästa vecka är vi såklart tillbaka. Stort tack för att ni tittade idag.